going to be speaking about my favorite book, the Bhagavad Gita. Do you know that the Bhagavad Gita is not only a storybook, it is God talking to us. The Bhagavad Gita is written by Maharshi Vedavyasa. The Bhagavad Gita consists of 18 adhyayas. Now I would like to recite the 12th adhyaya, Bhakti Yoga. Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Dvadashodhyayah. Arjuna Vacha Evam Satata Yuktaye Bhakta Swam Padyupasate Echapyaksharam Avyaktam Tesham Ke Yoga Vittamaha. Sri Bhagavan Vacha Maya Veshyamano Ema Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetaste Me Yukta Tamamataha Ye Tvaksharama Nirdesham Avyaktam Paryupasate Sarvatra Gamachintyam Cha Kutastamachalam Dhruvam Sanniyam Indriyagramam Sarvatra Samabuddhayah Te Prapnuvanti Mameva Sarvabhutahite Rataha Kleshodikatastesham Avyakta Saktachetasam Avyakta Higati Dukkam Dehavadviravapyate Ye tu sarvani karmani maisanyasya matparaha ananyenaiva yogena manjayanta upasate teshamaham samuddarta mutyu sausara sagarat bhavamina chiratpata maya veshita chetasa mayyeva manadatsva maitutti niveshaya nivasishyasi mayyeva atha udvanna saushaya atha chittam. Thank you very much. ఎంత మంచిగా పాడాడు కదా భగవద్గీత శ్లోకాలు. దానికి కార్తీక్కి మంచిగా క్లాప్స్ కొట్టి కంగ్రాచులేట్ చేద్దాం. बहुत अच्छा. अभी किया